हेलो। हम्म एक मिनट हो। मैं ओली बધી डिटेल ફિલ કરી દીધી છે, આમાં કનેક્ટ કરી લો. વેટ કરજો. ઓલી ડિટેલ મેં ફિલ કરેલી હતી ને ત્યાંથી જ આવ્યું બધું. ખાલી हम्म એક પાસપોર્ટ કોપી અપલોડ કરવાની આવી હતી. हम्म અમ, website ચાલુ છે. હા કાર્નિવોરસ બીજું શું હતું? એક હાર્બીવોરસ. હર્બીવોરસ હાર્બીવોરસ. અને ત્રીજું ત્રીજું આપણે ડિસ્કસ જે કરતા હતા એ નહોતું. we were discussing it yesterday. So humans are dash. They are neither carnivorous nor herbivorous. They are both. હમ So what can we call animals or humans who are both carnivorous as well as herbivorous? So we are talking about the words omnipotent, omnipresent. Omnipotent is વિચ વર્ડ ઓન omnipresent or omnipotent. omni present and omni pattern. Potent. Potent. I forgot it. Omnipotent. ઓમની એટલે ઓમની પ્રિફિક્સ છે, બરાબર? ઓમનીપોટેન્ટ જેનો શિકાર થાય ને એ તો અલગ હતું. એ તો પ્રીડેટર. એ પ્રિડેટર હતું જેનો શિકાર થાય. નહીં, જે શિકાર કરે એ પ્રીડેટર. અને બીજો આમાં કયો વર્ડ તો એક ઓકે પ્રે. ઈ જેમનો શિકાર થાય ફૂડ માટે. ઓમનીપોટેન્ટ પેટન્ટ ઓમનીપેટન્ટ પેટન્ટ તો છે જ નહીં. ઓમની મેં લખેલું નથી. પોટેન્સી એટલે પોટેન્શિયલ ઉપરથી પોટેન્શિયલ છે. હા પોટેન્શિયલી એમ જરૂરી નહીં, પણ પોટેન્શિયલ એનું કંઈક મહત્વ હોય. પોટેન્શિયલ ઇફેક્ટ. તો પોટેન્શિયલ એટલે તો મહત્વ ક્યાંથી થયું? એ તો ઇમ્પોર્ટન્સ થયું ને. પોટેન્શિયલ ઇફેક્ટ આપણે કેવી, બરાબર? પોટેન્શિયલ પ્રોબેબિલિટી પોટેન્શિયલ કેપેબિલિટી કેપેબિલિટી, પાવર. પાવર. પાવર Capability, power, potential. So one potential is capability, and another meaning of potential is probability, possibility. Something can potentially happen. So it might happen, it might not happen. So that's a probability. Okay. So omnipotent is somebody who is all powerful, the most powerful person or being. Then omnipresent is someone or something which is present everywhere. omnipresent. And then there's one more word, omniscient. Omniscient is all knowing, who knows everything. Omniscient. CIENT. SCI. Okay. SCIENT. Hmm. Omniscient એટલે All knowing, somebody who knows everything. all knowing. Okay. Okay, got it.
So here is so we are discussing about a woman, right? Which category? No, we have not come there yet. We were just discussing the characteristics of God. So we use these three terms to describe God: omniscient, omnipresent, and omnipotent. સર્વવ્યાપી ને સર્વજ્ઞ ને એવું બધું કહેવાય ને Hmm. એવું. Okay. So what do you notice in all these words? What is something which is common? Omni. Omni. Yeah. And what could omni mean? Omni means every. Uh, omni એટલે પણ બધી જગ્યાએ બધી રીતે Omnipresent એટલે શું હતું? Everywhere. પછી everywhere omniscient એટલે all knowing. પછી knowing omni બીજું power omnipotent. important Omnipotent એટલે all everywhere powerful. હે omnipotent એટલે everywhere? ને omni present એટલે everywhere ને omni potent એટલે most powerful. હા. એટલે you could say that omni roughly translates to all. Mhm. So here also we are talking about a creature that is Omnivorous. can eat everything. Hmm. Omnivorous. So it'll eat plants as well as animals. So if it is eating everything, you can call it omnivorous. All thing eating. Omnivorous. Okay, got it. Omnivorous. Okay. Yes. It is a home. It is home to an intricate food web. Intricate Complex. food web of mosquito. You know what a mosquito is. Yes. Then Much larvae, midges, and bacteria. larvae and midges. I don't know, but it's insect, So right? midges cannot be an insect. See, midges is written with bacteria, midges and bacteria. So it has to be some Virus. sort of microorganism, not an insect. A microorganism. Yeah, I think it's a bacteria or virus. And what is a microorganism? બહુ નાનું એવું ઓર્ગેનિઝમ એટલે માઇક્રો એટલે Hmm. નાનું એવું ઓર્ગેનિઝમ An એટલે organism which you cannot see with your naked eyes. You need a microscope to see microorganisms. હમ. And they both share the same prefix, microorganism, microscope. Yes. This is something which is very tiny, micro, Our mini, eyes micro. are cannot be able to see it or You observe it. cannot be able to know. You cannot see. You cannot see it with your Our naked eyes eyes. cannot. Okay. Now, if something which is very tiny is called micro, then what do you call something which is very big? Omega. Mega. Okay. What else? Huge એટલે વધારે થાય ના. Sorry, not huge. Mega then Huge no થાય? huge એટલે તો વધારે Huge huge big big huge એટલે મોટું થાય હા થાય જ. યસ હાલો. Hmm. huge એટલે મોટું એટલે હા એ બી કહી શકાય. then huge micro પછી બીજું ટેલિસ્કોપ ટેલી એ તો દૂરનું જોવા માટે યાર. Hmm. દૂરનું ને બહુ નજીકનું એટલે એ બહુ નાનું થઈ જાય એટલે એ તો ટેલિસ્કોપ થઈ ગયું. તો મોટી વસ્તુ માટે big છે બસ. એમ નહીં, મેગા માઇક્રો હોય તો હા મેક્રો. હા મેક્રો હા, એક માઇક્રો હોય, બીજું શું હોય? મેક્રો હોય. બરાબર બોલતે તો માઇક્રો
Opposite नहीं, opposite. Opposite, sorry. Opposite micro. No, macro. macro. Hmm. Okay. And this iPhone 13 series supports macro shots. iPhone 13 Pro and Pro Max, I'm not sure about the regular model, but the Pro and Pro Max models support macro shot. Big shot. Nah, big shot, nahi, but uh, you can get too close to a subject. You can get Yeah. extremely close to your subject while you're clicking a picture. Mhm. Otherwise, usually you need to maintain a distance. Otherwise, your photo would be blurred. So if you don't want your photo to be blurred, you need to maintain some distance from your subject. But in the case of macro shots, you can get extremely close to it. And what happens when you get extremely close to a subject and capture its picture? It's The blur. photograph is It's very detailed, yes. and even a small thing will We um, can we can see easily see that very small thing. yeah. And when can you see a very small thing easily? When Uh, it is big enough. Otherwise yes. you'll have difficulty seeing it. So Yeah. basically a macro shot enlarges small things, small items, small creatures. Yeah. Hmm. So midges and bacteria. So midges is a kind of microorganism. So let us assume that it is. And now just Google it out. I don't know. But it maybe it's a virus. Disease. Still, we MIG. need to confirm whether it's a microorganism or not. Oh, no, it's not a microorganism. Ah, Oh, see, it is not. It's yeah. a macroorganism. Yes. Okay. Uh, we had hoped that it would be a microorganism, but it is not. But Okay. it's not. Yeah, just because it was written with bacteria, I thought that it could be a microorganism. I didn't know. So, okay. Mosquito, પછી larvae. Is larvae plural or singular? Larvae, I think it's a singular. It may be તે પૂછ્યું છે તો maybe plural હોવું જોઈએ, but I'm going with a singular. It is plural. The singular form is larva. Now look for the image of larva. Larva. Mm, Larv. V images. V Images. E હતું ને. E plural હતું. Larvae. Larva. Images. ઈય. It's something like a caterpillar. Okay. Id. Id. Got it. So So this it's not a do you ever microorganism. hear about metamorphosis? What? Meta. Metamorphosis. Uh, I heard about this term. Metamorphosis. More. Forces. For. Hmm. Look at the fourth image. Fourth image. It's a life cycle. Yeah, it's a life cycle. So first there's an egg. Egg hatches. When the egg hatches, what do you get? You get a caterpillar. You could also say instead of caterpillar, you could also say larva. Yeah. So the egg hatches, and caterpillar or a larva comes out of that egg. That Hmm. the caterpillar feeds on leaves, and then it forms a cocoon. The the third image is of a cocoon. Okay. That Cocoon.
Yeah, that's a cocoon. And then from that Then, cocoon, an adult butterfly emerges. mhm, This is the entire life cycle of a butterfly. adult. And then એ પછી એ જ મૂકે આ ખાઈ જાય ને આને ખાય આને ખાય પછી એ જ મૂકે ઓકે. And why metamorphosis? So if you break the word into different parts, you'll see that morph is to change. Hmm. Define morph. Can note down કરી મોર change. More change. Okay. Change smoothly from one image to another by small gradual steps using computer and some technical જે હોય. Change smoothly from one image to another. એટલે So કોઈ what? change એક થી બે one form to another form. Morph is to change from one form to another form. And now go back to the first step, metamorphosis. So morph means to change from one form to another form. And cis, so cis it's એટલે a કે process. હા પ્રોસેસ હોય. Yeah, like photosynthesis. So photosynthesis is what? Photosynthesis, Photosynthesis. photosynth, and then cis. So anything which ends with cis is a process. Yeah. And there are so many words in biology that end with this suffix. It's called. There are other examples like Os- phagocytosis, osmosis osmosis, diffusion. नहीं. and of creative work referring to itself or the convention of self-referential. The enterprise is inherently meta. Since it doesn't really mean, for example, it is movie. I know સમજાવ. શું છે? મેટામાં જો કેવું હોય of a creative work referring to itself or to the convention of its genre. 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 Genre છે. It's not Genre. it's genre. Genre. Okay, genre. Self-referential. But Genre नहीं, genre. genre. हाँ, Genre. self-referential. Self-referential એટલે it refers to its own self. That is self-referential. Hmm. And increase the font size. I'm not able to read. Okay. ભૂલી જાઉં. Okay, referring to itself. Are you referring to itself and self-referential? They both mean the same. Referring to itself or to the conventions of its genre. So first of all, you need to understand what genre is. એ જ નથી ખબર એટલે તો Uh, it's a category of movie or book. For મ્યુઝિક example, horror movie. Then horror is a genre. Romantic movies. So romantic is a genre. ઇટ્સ અ કેટેગરી નેમ. Yeah. So you are basically talking about the category of a movie or a book. એ So the word meta refers to either itself or to the conventions of its genre. Conventions એટલે something which is pre-established. Pre-established norms, you could say. Norms એટલે rules. રૂલ્સ. Set of rules. So laws, norms, set of આપણે something like પરંપરા આપણે પરંપરાગત કહીએ ને એના જેવું conventions of something conventionally, typically, usually. okay.
પણ હવે this is in reference to creative work. It has nothing to do with metamorphosis as such. Yeah. Proper creative work. Look, Meta. look at this. Look at this. Meta. Nee, nee, nee. Meta is a prefix. Don't look at the definition. See, here meta is used as a prefix. It is not a word by itself. Yes. And that is why we were not able to relate it to Yeah. metamorphosis, because we were trying to interpret it as a standalone word. It's not. It's just a prefix. So now look at the extreme right. Meta is a prefix meaning more comprehensive or transcending. Okay, now we have two possibilities. It could either mean more comprehensive. Comprehensive, what does that mean? કોમ્પ્રિહેન્સિવ એટલે આપણે કોમ્પ્રિહેન્શન નથી કહેતા એ જશે ને. ના, એ નથી. એ નથી. કોમ્પ્રિહેન્શન એટલે શું? ટુ કોમ્પ્રિહેન્ડ એટલે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સમથિંગ. તો ઈ કોમ્પ્રિહેન્શન, રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન શું થયું? હાઉ મચ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. Listening comprehension. But here comprehensive is what? All encompassing. A comprehensive approach. An approach that encompasses all aspects of something. ઓલ એક્સપર્ટ એટલે બધે. હા, એમ બધી વસ્તુ આવરી લે એવું. Something which includes everything. That is exhaustive, comprehensive. ઇટ્સ કન્ટેન એવરીથિંગ એટલે બધું આવરી લે. હા. અને so one meaning is more comprehensive or transcending. Now, transcending, to transcend something, ટ્રાન્સેન્ડિંગ. to to go beyond something. If you transcend something, you are going beyond something. And now just look at the image of that metamorphosis. એ નહીં metamorphosis ની image. So first there was an egg transformed into caterpillar, and then the caterpillar transformed into cocoon transformed into a butterfly. So you could say that a cocoon transcends caterpillar transcends eggs, and a butterfly transcends all the three stages. Butterfly transcends cocoon, caterpillar, as well as egg. Because Yeah. the word transcend means to go beyond something. We are going a step forward. ઓકે. આગળ વધે છે, એને પાર કરીને આગળ વયું જાય છે. So the word meta, the prefix meta means we are going beyond something. પછી morph. હા એટલે Morph એટલે મેટાફોર્સમાં તો મોર્ફ એટલે બધી. transformation, change. હા ચેન્જ સોરી. One form to another form. Yes. Change one form to another. And so any word that includes this term morph, morph, is somehow related to change in form. And osis is what? It's a process. It's a generic Yeah. process. Be any process. Photosynthesis, osmosis, metamorphosis. So all of these are processes. Like osis. So now when you combine all these three different parts, meta, morph, and osis, what do you get? Metamorphosis is a process in which Transform. transformation is going on. Yes. Transform. Transform Transformation. one form to another form. Yeah, egg is transforming into a caterpillar is transforming into a cocoon એમને transforms to આવું butterfly. જસ્ટ અ મિનિટ હું આવું બોલું તો હાલે કે ટ્રાન્સફોર્મ બિટવીન વન ફોર્મ એન્ડ અનધર ફોર્મ. Transform between તો કેવું થાય કે you are transforming from A to B and then you are transforming from B to A again. ઓકે. Between એટલે એ બે વચ્ચે જ થયું. See, હા ઓકે હા ગોટ two ઇટ. words, between, Here is among. not only among two. Okay, here is not among two.
This is something. See, if you use the word between or among, that is fine. Let us say you are using among instead of between. Then you can talk about multiple states, not just Yeah. two. If you use between, you are restricted to two states. But if you use among, you can use any number of stages. From one form to another એવું કહી શકાય ને તો ઓકે. But the problem is, if you say among, then you are leaving a possibility for the reverse to occur. ઓકે Like, ગોટ say, ઇટ. for example, A is transforming to B is transforming to C, but then there is a possibility that B will transform back to A, એ C will ઓકે transform ગોટ ઇટ. back to B. So Because we can among, say એટલે that. એકબીજામાં પરિવર્તન થઈ શકે. Okay. No, this is from two. The reverse is not possible. A butterfly cannot become a cocoon. A cocoon cannot become a caterpillar. It's a one-way Okay. process. Okay. That's So why we can you say have that to use from two. it is a change one form to another. Yes. Okay, got it. બસ મારે આવું આવું વચ્ચે બહુ પૂછવું પડે એટલે Hmm. હું બોલતો હોય તો પછી ન ખબર હોય. Okay. Where is the metaphor? ના મેટામોર્ફોસિસ હતું જ નહીં આમાં કે તો ના આપણે આપણે તો ક્યાં લાર્વેમાંથી મેટામોર્ફોસિસે પહોંચી ગયા. So larva is a caterpillar and the plural of larva is larvae. પણ જો પ્લુરલ બેક્ટેરિયા ઇઝ અ પ્લુરલ ઓર Bacteria is singular. Larvae is plural. There are some things that you have to remember. You can't help it. ઓકે. Then many of which can survive only in this unique habitat. In this unique habitat. Habitat એટલે હેબિટન્ટ હોય એવું એટલે કે જ્યાં a dwelling, a place where some organisms or humans, animals, birds, anything, any natural, any living being is living. It's a habitat. હાલો. Hello. હા જીવ અવાજ કપાણો. હાલો. હા હવે અવાજ કપાણો તો. હા હેબિટેટ એટલે એ પોતે જીવી શકે એવું ના થાય. જીવી શકે નહીં. Habitat is a જગ્યા place where these living એવી beings જગ્યા. live. Okay, what's the natural habitat of lion? It's a forest. Yeah, so forest is a place. You cannot say it's living. It's living હું there. place So it's a place. એટલે હું પ્લેસ જ બોલ્યો હતો. અચ્છા. મે બી નહીં આવ્યો હોય વોઇસ. I don't know. But હું એમ જ બોલું કે વચ્ચે એવી આમ જગ્યા. આખું કપાઈ ગયું હતું 1-2 મિનિટ. ઓકે. એટલું બધું કપાઈ ગયું હતું? હા એટલે ઘણો મોટો પોઝ હતો. તો ખબર નહીં. So intricate web of, so we are talking about these creatures and many of these creatures, many of which, એટલે many of the aforementioned creatures. Okay, aforementioned. એમાંથી ઘણા બધા હશે અફર્મેન્શન એટલે મેની ઓફ વિચ નું તે કીધું. Following and aforementioned. Following એટલે એ બધા એમ. something that is going to come next. That is following. But now, let us say we want to refer to things which have already been stated, something which has come before. So, what do we use instead of following? We use aforementioned. અફર્મેન્શન. ઓકે. એ ડબલ એફ AFF ને AFORE. એ એફ ઓ આર ઈ અફર્મેશન. Aforementioned. AFOREMENTIONED. અફર્મેન્શન.
ફોલોવિંગ ની જગ્યાએ આપણે યુઝ કરી શકીએ ને. ના, ફોલોઈંગ ની જગ્યાએ યુઝ કરીએ કે એવું મેં નથી કીધું. ફોલોવિંગ એટલે એક પછી એક આવતું હોય એ. એવું મેં નથી કીધું. સિક્વન્શિયલ થયું એ તો. ફોલોઈંગ ક્યાં યુઝ થાય? પેલા આવી ગયું બરાબર છે, પછી એના વિશે કંઈક કહ્યું તો ફોલોઈંગ ધીસ સેટ. ફોલોઈંગ ના પેલા તો એક્ઝામ્પલ જોતો. કમિંગ આફ્ટર ઓર એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ. એક આ થાય બોડી ઓર સપોર્ટર ઓર એડમાયર. બોડી ઓફ સપોર્ટ. અરે ક્યાં પછી નેક્સ્ટ ઇન ટાઈમ બીજી વાર આવે. વોટ ફોલોઝ ઓર નેક્સ્ટ કમ્સ ઇન ટાઈમ નેક્સ્ટ. એટલે બીજી વાર થઈ, રિપીટેશન ની વાત થઈ. નહીં, નહીં, નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ એટલે શું? નેક્સ્ટ એટલે આવતું એમ, પછીનું. હા, પછીનું. બીજી વાર ક્યાંથી એવું? ઓકે, આ તો પછીનું થઈ જાય કે નેક્સ્ટ એટલે. Next in time, the following day, there was a ceremony in St. Peter's Square. સેન્ટ પીટર સ્ક્વેર. એવું સેન્ટ. ST is always read as saint. કે ઓલું જે મિસ્ટર આવે એવી રીતે. હા, સેન્ટ. સેન્ટ એટલે હું કોને કહેવાય, મરી ગયા હોય એને. સંત, સંત, સેન્ટ. ઓકે, સંત. ઓહ, સંત માટે વપરાય. A person acknowledges or holy or virtuous. પવિત્ર માણસો માટે ને. Regards any Christian faith as being in heaven after death. આપણે સંત કે આ લોકોને સેન્ટ કે. હા. અને આપણે સંતનું વિરોધી બીજું શું થાય? સંતનું વિરોધી. સંતનું વિરોધી તો નહીં, પણ ભગવાન. દુષ્કર્મ. નાસ્તિક એટલે. ના, ભગવાનનું ઓકે, તો નાસ્તિક નું વિરોધી શું થાય? અરે સોરી, નહીં. ડેવિલ. ભગવાનનો વિરોધી ડેવિલ. ગુજરાતીમાં રાક્ષસ. બીજું? દેવતાઓ અને દાનવ. દાનવ, દેવતા, રાક્ષસ. પછી ભૂત. ભૂત. ભૂતળા. અને પછી શેતાન, શેતાન. આપણે શેતાન. હા, શેતાન શેતાન. શું કઈ? હા, શેતાન એ જોયું. તો હવે એ શેતાન શું થયું? ડેવિલ થયું. હવે હમ. ગૂગલમાં જા, ડિફાઇન SATAN. Satan. The meaning of Satan is the angel who in Jewish belief in commanded by God to tempt. ના, આપણે અહીંયા શેતાન કેવી, તો આ સતાન. અહીંયા તો આખું વિરોધી થઈ ગયું. એટલે they are very similar. Saint is similar to sant. Satan is similar to Satan. ઓકે, એટલે તે કીધું આ. એન્જલ. એન્જલ એટલે તો સારું થાય ને પણ. ના, એન્જલ એટલે સારું ન થાય. એન્જલ એટલે શું થાય? ડેવિલ. ઓકે, ઓલી એવું લખ્યું હતું એન્જલ ઓફ ડેવિલ. એન્જલ ઓફ ડેવિલ. હા, એવું લખ્યું એન્જલ હતું. એટલે શું થાય? એન્જલ એટલે શેતાનની રાણી થવી જોઈએ. સપોઝ શેતાન વર્ડ તે કોઈ દી જીવનમાં વાંચ્યો જ ન હોય તો એન્જલ એટલે શું થાય? ડેવિલ ઓફ. અરે, તને કહું છું કે તને ખબર જ નથી આવો કોઈ વર્ડ છે દુનિયા ઉપર, તો એન્જલ એટલે. પરી જેવું થવું જોઈએ.
હા તો પરી થઈ ને, તો તને ખબર હતી કે એન્જલ એટલો મતલબ પરી થાય તો એને પણ મેં છે ને ઇન્સ્ટામાં એક યુઝર નેમ વાંચ્યું હતું આપણા ક્લાસમાં રુચિતાનું એન્જલ કે ઓફ ડેવિલ રિટ્સ. એન્જલ ઓફ રુચિતા. ડેવિડ. હા. હવે ઈ હતી બરોબર છે ભાઈ, પણ તું ઇન્સ્ટા ને ભાઈ સોશિયલ મીડિયા થોડુંક ભાઈ ઇંગ્લિશમાં લે ભાઈ. નહીં એટલે મે બી હવે ઈ હા, એના અકાઉન્ટ નું નામ ઈ જ હતું, એન્જલ ઓફ ડેવિલ હતું. એટલે પછી મેં એની ઉપરથી પ્રિડિક્ટ કર્યું હતું એવું કઈક હશે તો. પણ એની ઉપરથી પ્રિડિક્ટ ન કરાય, તે કંઈક વાંચ્યું હોય એના ઉપરથી પ્રિડિક્ટ કરાય. એન્જલ એટલે પરી થાય ઈ તો બરાબર, ઈ તો મને ખબર છે. એન્જલ પ્રિયા ને એવું લખેલું હોય. હા. ઓકે. આપણે શેતાન કહેવાય, આ લોકો એને એન્જલ કહે. હમ. અને શેતાન આ લોકો કહે છે શેતાન. It's similar to શેતાન. Like saint અને સંત. ઓકે. અને હા, નાસ્તિક, નાસ્તિક નું વિરોધી. હા, સ્વાસ્તિક. કેવું? એક સ્વસ્તિક. સ્વસ્તિક. તો બીજું તો હું શું કહું. એમ નહીં, તને જે રેન્ડમલી ગમે એ મગજમાં શબ્દ આવે એ બોલી જ નાખવાનું એવું છે. નહીં. તો નાસ્તિક નું વિરોધી શું થાય? એનો એક્ઝેક્ટ વર્ડ મને નથી ખબર, બટ હું એટલું કહી શકું કે ભગવાનમાં માનતો હોય એ નાસ્તિક નો વિરોધી. હા તો એ કોને કહેવાય? આસ્તિક. હોલી પર્સન. આસ્તિક. આસ્તિક. ઓકે. આસ્તિક. સ્વસ્તિક તો કે સ્વસ્તિક એટલે તો ઓલો 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 થાય. હા. હા હા. હા યા સિમ્બોલ. સિમ્બોલ. હિન્દુ સિમ્બોલ. સિમ્બોલ ઓફ હિન્દુ ગોડ. ઓકે. આસ્તિક થાય એમ ને. આસ્તિક આ તો ગુજરાતી વર્ડ છે ને. હા, તો આપણે ઇંગ્લિશમાં જોવાનું. તો આસ્તિક, what's the chief characteristic of આસ્તિક? વોઝ ધ ચીફ. હમ. ચીફ એટલે મેન કેરેક્ટરિસ્ટિક થાય. હમ. ઓકે. ઇટ્સ પ્રાઇમરી કેરેક્ટરિસ્ટિક, મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક. ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ્સ અ હોલી પર્સન, રાઈટ? પવિત્ર માણસ હોય. ઈટ જો પર્સન હોય ને તો ઈટ ન હોય કોઈ દી. He is very holy person. નો, doesn't Person. necessarily mean he is a holy person. એટલે હા, એવું કહી શકાય એમ કદાચ જો બહુ આસ્તિક હોય તો. That is an assumption. That is an assumption. ઓકે. But it સો does not have to be true. આસ્તિક એટલે શું? How do you define ભગવાન આસ્તિક? we believes in God. હા, exactly. So who is he? He is a believer. અને ઓલું શું છે નાસ્તિક? Who is not believe in God. એટલે નોન બિલીવર. સો આસ્તિક ઇઝ બિલીવર અને નાસ્તિક ઇઝ નોન બિલીવર. Believer. Okay. And there are specific terms for આસ્તિક and નાસ્તિક. આસ્તિક એટલે થીસ્ટ અને નાસ્તિક એટલે અથીસ્ટ. Okay. THEIST, theist and atheist. PHEI. P નહીં T T. THEIST. 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 Theist is a believer. Is a believer of God. Atheist Existence of is God. The existence of a God. Okay. atheist is a non-believer.
Okay. And yeah, yeah, I forgot. There's a third word. Third word. Look. Hmm. Go back. Go back. Hmm. Look at the image on the right. There are three terms: theist, atheist, and agnostic. Okay. Just try to predict the meaning of. નહીં પણ નથી ખોલવું, નથી ઉપર વાંચવા કરી દેવું. દીધું. હા, હા, બંધ કરી દીધું સાહેબ. Theist, atheist, and agnostic. Now try to predict the meaning of agnostic. Don't Uh, read the definition. Theist is a okay. believer. Atheist is non-believer. I think agnostic who's believe in a moderately or થોડો ઘણો believe કરતો હોય એવું ભગવાનમાં. Sometimes his or she believe in the existence of God and sometimes not. Okay, somewhere in between theist and atheist. Yes. That is a possibility. But agnostic is a person who believes that the existence of God can neither be proven nor disproven. Okay. So Neither be આમાં proven. theistમાં શું છે? A person who believes in the existence of God. So 100% he believes in existence of God. Atheist એટલે a person who does not believe in the existence of God. It is 0%. So in a way you were right when you said that agnostic could lie somewhere in between theist and atheist. But actually agnostic is a person who believes that the existence or the non-existence of God cannot be proven. Okay. એટલે ઈ ડિબેટનો કોઈ વિષય જ નથી. You can neither prove or disprove. એટલે એ ઓલો તર્ક વાળો શું? તર્ક નકરા કરતા હોય ઈ dispute. પણ તર્ક ડિસ્પ્યુટની આમાં ક્યાં વાત આવી એગ્નોસ્ટિકમાં? ના That એટલે is હું એમ કહું કે secondary. મૂળ વસ્તુ શું છે એગ્નોસ્ટિક? holding the bread in this present time. પેલા નો માનતો હોય ને પછી માને ને એવું કઈક એવું બધું. પણ તું વાંચી નહીં તને સમજાતું નથી. પેલા ન માનતો હોય ને પછી માનવા માંડ્યું એવું આમાં ક્યાં લખ્યું છે? It is impossible, at least at the present time, to know the truth about something such as God existence or the afterlife. પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં આમાં એવું લખ્યું છે કે પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ગોડ છે એવું માનવા વાળું, બરાબર? ના, એવું નથી કીધું. એટ લીસ્ટ એટ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ કીધું છે. તો વોટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ એટ લીસ્ટ એટ? એટલીસ્ટ એટલે પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં તો એવું છે જ એમ. એનાથી હા, એમ. આગળ In the future it might change, but given the present situation, it is impossible to prove the existence or the non-existence of God. યસ. At least at the present time. So we are not concerned with the future. We are saying that right now it is not possible. Okay, in the future it might be possible, but for now it is not possible. Okay. And okay, now let us apply this knowledge. Now you know the meaning of agnostic. Now when I say technology agnostic approach, what does that mean? A technology agnostic approach. Yes, you will come across this word many times. Technology agnostic approach. Agnostic approach. તો એ ટાઈમે ટેકનોલોજી ઇમ્પોસિબલ છે એ, પણ ઇટ કુડ બી પોસિબલ ઇન ફ્યુચર, એવું કઈ? Mhm. એટ પ્રેઝન્ટ At present ને ભૂલી જ જાય. At present તો સાલું આ લોકોએ ડેફિનેશન માં નાખ્યું. ઓકે, ડિફાઇન એગ્નોસ્ટિક. I am not happy with this definition. ઓકે એગ્નોસ્ટિક
A person who believes that nothing is known or can be known for the existence or nature of God. હા, એ કન્ફ્યુઝ કરતું તો ખોટે ખોટું એટ ધ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. આમાં તો એ ક્યાંય છે જ નહીં એવું. હા, એમ A ધીસ person ઇઝ મચ સિમ્પલર nothing. એન્ડ it's easy for you to understand. એ ઓલું ખોટું નતું. If you go back to that definition, it was not wrong. But they were talking about the present moment. એટલે અલ્ટિમેટલી એનો એ જ મતલબ થયો કે રાઈટ નાઉ આઈ એમ નોટ શ્યોર. ઇન ધ ફ્યુચર my decision might change. But let us not consider time at all. What is the crux of this word, agnostic? The main purpose of this word. Person who believes that nothing is known. Yes. So a person who believes that nothing is known or nothing can be known about something. Hmm. Am I present, past, future? Okay, it is true. It was not wrong, but it's not necessary to talk about present, past, and future. Hmm. Nothing is known. Okay. So now technology agnostic approach. So approach is a way to do something. Yes. So When if to do you something. say that you are taking a technology agnostic approach, you are basically implying that you are okay with any technology. Hmm. Let us say that Yes. we want to develop a mobile application. Then there are so many ways of developing mobile application. You could either use native technologies or Hybrid you could use technologies hybrid technologies. or native But and hybrid both. I just want you to build a mobile application. I don't care how you do it, right? You Okay. can use hybrid technologies or native technologies. That's up to you. So I am Yeah. taking a technology agnostic approach. Okay, So got it. the technology that you use is immaterial. It could be any technology. I just want you to do something. Like, for example, if you're building a website, then you could build it using vanilla HTML, JS, CSS. You could build it using Angular, uh, any Yes. other framework. Hmm. Okay. હવે આવા તો એક વર્ડ હતા જ નહીં પેસેજમાં. પેસેજમાં શું હતું? વિશેષમાં નહોતા પણ આપણે હેબિટાટ ઉપરથી ખબર નહીં ક્યાંથી ક્યાં ગોટે ચડી ગયા. ઓકે, હા લીવ એ ઇટ. મતલબ These animals shred. spread the prey. These animals spread the prey. Shred. Shredder. Search for the image of Shredder. Shredder એટલે આ તો શું છે? What does a shredder do? Okay. Check out a video. કટકા કરે મતલબમાં ડિસ્ટ્રોય કરવાનું કામ. Huh. ડિસ્ટ્રોય સમથિંગ. હા એટલે વિડીયો જોવાની કઈ જરૂર નથી, અહીંયા સમજાઈ ગયો, અહીંયા કટકા થાય છે shredder. So આ if open shredder. you put a paper into a shredder, it will cut it into pieces. And this is also a technique used to permanently destroy data on a hard drive. So if you want to permanently destroy data on a hard drive, what do? You shred it. You cut it into pieces because that's the only way you can destroy it permanently. There are software utilities that can be used to recover data. So Okay. if you want to guarantee that the data is destroyed, then you have to destroy the hard drive. You cut it Yes. into pieces by putting it inside a shredder. Okay. And there are so many people who have attempted to put their iPhones into a shredder. I don't know for what reason, but yeah. Because it's just for a video. It's just for entertaining. Yeah, just to prove how sturdy iPhone is. Hmm. So these animals, These animals એટલે કે આ બધાની વાત થાય છે. hmm, પણ ઈ યાર animals થોડા કહેવાય.
ઓકે કહેવાતા હશે એવું માનીને આગળ વધીએ. ઓકે, these animals spread the prey. પણ તું છે ને બહુ અટકી જાય, તને એક વસ્તુ ન સમજે ને એટલે તું અટકી જ જાય. એમાં 500 વસ્તુ એવી આવશે કે જે નહીં સમજાય, પણ આખે આખું એક ધડાકામાં વાંચી જાય, આગળ પાછળ ક્યાંક હિન્ટ મળી જશે. Okay, okay. Don't These stop. animals spread the prey that fall into the picture, and the smaller organisms feed on the debris. Finally, the plant absorbs the nutrient release. એટલે હવે શું થયું? But the purple pitcher plant, now what were we talking about? Many carnivorous plants secrete enzymes to penetrate the hard exoskeleton of insects. So there were plants which used to secrete enzymes, and they were able to digest their food on their own. But here we are talking about a particular example, which is purple pitcher. This purple pitcher cannot digest its food on its own. It needs the help and support of other organisms. So now come back. It is home to an intricate food web of mosquito larvae, midges, and bacteria. So now many of these things, larvae, midges, bacteria, mosquitoes, many of these things, these creatures can survive only in this unique habitat. Which habitat are we talking about? Uh, The place where this purple pitcher grows. એટલે કે જ્યાં બીજું કઈ થતું નહોતું એવી કઈક જગ્યા હતી ને. And there is a description of this place. It is bogs and infertile sandy soils in North America. Sandy soils, હા ઉપર આવ્યું in North America. So this is the habitat we are referring to. So these creatures can survive only in this habitat. This habitat. અને હવે these animals, એટલે larvae, midges, bacteria, mosquito, these animals, હવે bacteria is not an animal, but okay, that's Yeah, fine. animal, okay. That's just an exception. So Okay, these these animals animals have to prey. shred the prey. So shred the prey એટલે Prey ખબર છે, shred the prey. પ્રે તો બરાબર છે, shred આપણે shred નું તો ઓકે આ તો shredder હતું પણ shred નહીં. shredder એટલે જો ઉપર shredder એટલે ડિવાઇસ બરાબર. ઓકે, then shred the prey. shredder નું કામ ડિસ્ટ્રોય કરવાનું થાય, cut it into small pieces. પણ આ shred the prey, destroy its prey. પેલા તો છે ને destroy word કાઢી જ નાખ. ઓકે, cut it into a small pieces. હા બરાબર. the prey, prey એટલે જેનો શિકાર થાય છે, જેનો શિકાર થાય એને કટકામાં ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે, એમ ખાઈ જાય. જો ખાઈ જાય એવું ક્યાંય વર્ડ નથી એમાં, eaten એવું ક્યાંય નથી લખ્યું, destroy એવું ક્યાંય નથી લખ્યું, ખાલી shred લખ્યું છે. shred એટલે શું? cut into a small piece. Cut into a small piece નહીં, cut into small pieces. It is cutting Okay, it cut into into small many pieces. small pieces. Yes, cutting into unique small pieces. કેવું? unique small pieces. Cutting into small pieces. બસ શું કામ પણ એક્સ્ટ્રા કઈ ઘૂસેડવું જોઈએ એમાં? Okay, cutting into small pieces the prey. The prey. It cuts the prey into small pieces. Okay, cuts the prey into small pieces. So these animals shred the prey. So which animals are shredding the prey? Larvae, midges, bacteria. Yes, so those animals, what are they doing? They are shredding the prey. Now, what is falling into picture? That fall into the picture. They shred the prey. Fall into the picture.
હા તો બીજું તો શું, એ જ કીધું છે ને, એના કટકા કરી નાખે એમ નાના પીસીસમાં. આ એનિમલ. So what is falling into a picture? નહીં, shred શું છે? Shred શું છે? It's an Thread is activity. It's a verb. the It's an active verb. activity. So can an activity fall into a picture? No. You need to have something, some concrete object that can fall into something else. How can an activity fall into a picture? You said that shred the prey falls into picture. Now just think for a These while. animals, okay, these It is an animals fall into activity. the How will it picture. fall? Okay, these animals fall into the picture. Are the animals falling into the picture? Yes. Which animals? Larvae, midges, and bacteria. They are falling into the picture. Mhm. What were they doing? What were these animals doing? These animals doing nahi, shred the prey. These animals shred the prey. Now, if Uh, they are shredding the prey, why would they fall into the picture? તો પિક્ચરમાં શું આવે? What is the Larvae, midges, bacteria, mosquitoes, they are shredding something. They are shredding their prey. ઈ જેનો શિકાર થાય છે એના કટકા કરી નાખે, બરાબર? હા, તો પિક્ચરમાં શું પડે છે? એ કટકા પડે છે, બીજું તો શું પડે? હા, તો એ કટકા પડે છે. હવે પેલા તો તે કીધું શ્રેડ પડે છે. Then you said that these animals are falling. પછી વધારે કન્ફ્યુઝ થતો હતો, તો પછી ઈ આવડું પડવાનું. These animals. These animals shred the prey that fall into the picture. So that કોને રેફર કરે છે? That refers to the pieces of the કટકા. prey. Those pieces of the prey are falling into picture. Who are પિક્ચર. responsible for cutting the prey? Larvae, midges, bacteria, and mosquitoes. So these creatures shred the prey, and those pieces fall into the picture. પિક્ચર એટલે Picture એટલે શું? Purple picture plant. We are talking about a plant, purple picture plant. ઓકે, એટલે બીજો કઈ મીનિંગ નથી ને? Into the picture. ઓકે, એની પિક્ચરમાં પડે છે. ઓકે, ગોટ ઇટ. And the smaller organisms feed on the debris. So what happens when you shred something? કટકા થઈ જાય એના. કટકા થઈ જાય, and what remains behind? Small pieces and ઝીણા ઝીણા કણ, very small pieces of that, the object which you have shredded. So those are called debris. આપણે રજકણ જેને કહીએ એના જેવું, something very small. okay. So the big pieces fall into picture, and the very small pieces and the smaller organisms feed on the debris. So smaller insects, small organisms feed on the smaller pieces of that shredded prey. So this is the description of the entire food web. Okay. And finally, the plant absorbs the nutrients released. Which plant? Picture, કયો picture? Purple Purple picture. picture plant. And how does it absorb the nutrients? આ જે ઓલા એનિમલ હતા, મતલબમાં મિજીસ, બેક્ટેરિયન, લાર્વે, ઈ એના પ્રે ને સ્મોલ પીસીસ કરી નાખે. ઈ પીસીસ શેમાં પડે છે? શેના પર પડે છે? પિક્ચર ઉપર.
પિક્ચર ઉપર આ હમ પ્લાન્ટ્સ પર બરાબર. અને એના જે સ્મોલર ઓર્ગેનિઝમ ફીડ ઓન ધ ડેબ્રિસ, જે નાના કણ હતા એ ફીડ ઓન ધ ડેબ્રિસ ઈ પડે છે, અને પછી એને ના એમાંથી એ ના, નો સમજાણું એ પાર્ટ. મને નાના આગલો પર કણનું શું થયું? નાના કણ છે, નાના કણ ફીડ ઓન ધ ડેબ્રિસ એટલે Who is feeding on debris? પિક્ચર પ્લાન્ટ. Okay, is the pitcher plant feeding on the debris? તો બીજે તો આ એનિમલ, ધીઝ એનિમલ, These ઓકે. animals shred the prey that fall into pitcher. તો pitcher ની વાત અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ. ઓકે, ધીઝ એનિમલ એન્ડ સ્મોલર ઓર્ગેનિઝમ ફીડ ઓન ધ ડેબ્રિસ, એટલે કે આ એનિમલ, પિક્ચર પ્લાન્ટ નહીં પણ એનિમલ ની વાત છે. Which animal? Larva, midges, bacteria. Are they feeding on debris? યસ. Why would they feed on debris? They are the principal actors who are cutting this prey into pieces. They're preying on some other animal, they're cutting it into pieces, some pieces are falling into pitcher plant, and the debris now, ડેબ્રિસ એટલે તે રજકણ debris is કીધું. just some leftover portion of their prey. ઓકે, જે ઓલાના ભાગનું હતું, હા ઓકે, એનો રેસ્ટ ઓફ ધ પોર્શન છે ને, તો ઓકે, રેસ્ટ ઓફ ધ પીસ fallen into the picture. See, mosquito larvae, midges, and bacteria, they are hunting some other creature, they are hunting their prey, right? They are not hunting the prey to feed pitcher plant or some other creatures. They are hunting to, why are It's they prey. hunting? Why would they hunt some other animal? To feed their own selves, right? To fill their own stomach. Why would they hunt for somebody else? But this is just a consequence. This is an unintended consequence. So they are feeding on some other animal. Now they are cutting their prey into small pieces. Some of those small pieces are falling into pitcher plant, and there will be The some small debris, organism some leftovers of those pieces. So who is feeding on these debris? who was feeding in this debris. Who was feeding in this debris? એવું તો હું બોલ્યો જ નથી. Who is feeding on? Who is feeding on this debris? આ debris એટલે રજકણ થાય ને. Debris એટલે રજકણ નથી. રજકણ was just an example to explain you the meaning of debris. Debris is એટલે Rest of very the very portion. small, tiny, minute pieces that are left over after shredding this the prey. Okay. So very small pieces of that prey. Okay. એનો બહુ ઝીણા કટકા, હાવ ઝીણા એટલે વધેલા હોય. ભૂકા જેવું, ભરભર ભૂકો હોય ને, આમ એના જેવું, લાકડાના વેર જેવું. Okay. પણ હું જે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર વાપરું છું ને, એ સેમ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર પેસેજમાં છે. Feed on something. But who is feeding on the debris? બેઠે બેઠું organism. Smaller organism feed on the debris. Smaller organisms are feeding on debris. So who is eating these debris? Smaller organism. Feed on એટલે તો ખાવું જ થયું ને. હા, feed on એટલે ખાવું, બટ ઈ આ ડેબ્રિસ, હું ડેબ્રિસ રજકણ નતો એટલે તમે ભેગું નતું થતું. હા, રજકણનું ખાવાની આમાં તો રજકણ આવી ક્યાંથી, તરત મને એ નતું સમજાતું. But Rajkar is just an example to explain the term debris.
ના ના હવે સમજી ગયું. રજકણ એટલે મેં લખી નાખ્યું ટાઇની એના ટીશ્યુ જેવું. લેફ્ટ હું એમ ઓવર નથી કહેતો રજકણ ડેબ્રીઝ એટલે. after said the prey. હા, તો It's a એના ઝીણા remaining ઝીણા કટકા છે એ they are being eaten by small organisms. smaller organism This અને information is finally irrelevant as far as the pitcher plant is concerned. એમના કઈ લેવા દેવા જ નહોતી. Ah, I am. Finally, the plant absorbs the nutrition. I mean, even if you don't say that the smaller organisms feed on the debris, it's fine. Nobody cares. ઓકે ઓકે ગુડ. તો આનો તો આન્સર થઈ જ ગયા છે. Hmm. Now, don't look at the questions. It's fine. Just focus on હા એટલે understanding the passage. હું ક્વેશ્ચન નથી જ જોતો. Okay. While such plants clearly thrive on being carnivorous, the benefits of eating flesh are not the ones you might expect. So, what are we talking about in this sentence? While such plants clearly In three, thrive four on words. Just tell me in three, 4 words what are we talking about in this sentence? carnivorous Carnivorous, plant, carnivorous. carnivorous, carnivorous plants. So we are અને talking one. બેનિફિટની વાત કાર્નિવરસ પ્લાન્ટના બેનિફિટની વાત છે. Carnivorous પ્લાન્ટના બેનિફિટની વાત છે. The benefit of eating flesh, okay, are not the ones you might expect. So what are we going to talk about in this paragraph? We are talking about something We benefit are of. going to talk about. Okay, we are going to talk about something benefits of eating flesh. So what is flesh? Benefit of what? Benefit એટલે ફાયદાઓ of eating Benefit. flesh. I know the meaning of benefit, but benefit of what? Eating flesh એટલે કે આ જે ઇન્સેક્ટ ખાવાની વાત આવી એના કઈ Okay. બેનિફિટ. So flesh એટલે insects. It could be. We have come across this word in the beginning of the passage. Scroll up. Yes, આવી ગયું. ઘણું બધું વાંચવું પડશે. રહેવા દે નથી વાંચવું. એવું I think. Flap to 500 એવું તો flap આવ્યું તો બાકી એ આવ્યું હોય કે ન આવ્યું હોય. Carnivorous animals. So what do carnivorous animals or plants eat? insect or meat. સિંહ જીવડા ખાય? નહીં, કાર્નિવરસ એનિમલ પ્લાન્ટ તો ઇન્સેક્ટ ખાય ને. તે આપણે પ્લાન્ટ્સ અને એનિમલ તે બંનેનું પૂછ્યું એટલે મેં ઇન્સેક્ટે કીધું ને મીટે કીધું. પણ give a generic answer, not something specific to the plants or specific to the animals. Okay. What do carnivorous living beings eat? Okay, forget about plants and animals. Living being. Insects તો specific છે. Insect is a specific answer. I don't want a specific answer. I want something generic. generic answer. Okay. Flesh એટલે meat of animal. If you say meat, what's the problem with the word meat? I mean, why can't you use meat by itself? Now, Why do you have to say meat of animal? hunting કરીને okay.
શિકાર કરીને ખાય એમ મતલબમાં But ઇટ્સ why ડિપેન્ડ don't ઓન you use the અનધર word meat પ્લેન્ટ. alone? Why do you have to use it in conjunction with an animal? ઓકે 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 ગોટ ઇટ. Meat એટલે શું? એનિમલને મારીને ખાઈએ કે ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન અનધર લિવિંગ. મીટ એટલે શું? મીટ એટલે એનિમલનું માંસ. Again the word animal. Why animal? Why not bird? Why એટલે not insect? ફ્લેશ એટલે માંસ, માંસ, મીટ, ઓનલી મીટ, Meat એટલે માંસ. meat એટલે mass. It could be of animal, it could be of bird, it could be of insect, it could be of anything. It does not matter. You ફ્લેશ ઇટ don't મીન્સ have to. માંસ, meat. Yes, Eating of mass are not the ones you might expect. Benefit of eating of flesh. We are going to discuss about benefit of eating flesh. yes, we're going to discuss the benefits of eating flesh, or you could say the advantages of eating flesh. Now, Hmm. what is being said about those benefits? Voting C. What is being said about those benefits? Question જ ન સમજાણો. What is being What is being said about those benefits? to Uh, પેસિવ નહીં યાર તું ઓલામાં પૂછ ને એક્ટિવમાં મને પેસિવમાં એને તો કેમ પૂછવું બીજું? What is being said about this? એક્ટિવ વોઇસમાં એ આખું પેસિવ સેન્ટેન્સ થઈ ગયું પેસિવ ક્વેશ્ચન. What is being said about this benefits એટલે એ બેનિફિટ વિશે શું કહે છે એવું હું તને ગુજરાતીમાં કહું તો શું વાંધો છે? તો સમજે? હા તો સમજાણું. તો એમ ઈ તો ગુજરાતીમાં હું કહું ટ્રાન્સલેટ. છું what is being said about these benefits. તો ઈ બેનિફિટ વિશે શું કહે છે? It's so આર simple. So નોટ I ધેર don't know હોમ how to paraphrase it. તમે જે એક્સપેક્ટ ન કર્યા હોય એટલા એવા એના બેનિફિટ છે એવું કહે છે. So we are going to come across some surprising result, something which we had not expected. ઓકે ધેન પછી આગળ આવે છે carnivorous animals such as ourselves use the carbon in protein and the fat in meat to build muscle and store energy. Okay, synonym of meat. Flesh. Hmm. હવે ન ભૂલાય યાર ફ્લેશ એને બહુ ઓલું કર્યું. And thrive. Yes, there was a word thrive in the first sentence. While such plants clearly thrive on being omnivores. થાય એટલે જીવતું નહીં પણ Huh? ડિપેન્ડ Huh. જીવતું થાય ને. Yesterday we had talked about two words that you could use in the speaking section: thrive, flourish. હા ફ્લરિશ થ્રાઇવ. Businesses were flourishing in Surat. So thrive, flourish. Something which is not just living, something which is growing, living and growing. ફ્લરિશ. ઓકે. thrives on being carnivorous. Such plant Okay, clearly thrive on being carnivorous carnivores. animals such as ourselves. Such as ourselves use the carbon in protein and the fat in meat to build muscles and store energy. આ બે કેમિકલ કાર્બન કેમાંથી પ્રોટીન માંથી લે છે અને ફેટ ઇન મીટ લે મીટ માંથી ફેટ લે છે ફોર બિલ્ડિંગ muscles and store energy. For building all muscles. નહીં, build a muscle and store energy. Build a muscle. Build muscles. For building muscles and storing energy. Or to build muscles and to store energy.
ઓકે, The આ પ્લુરલ structure છે ને should હું wrong always બોલું. be parallel. So if you have end, always remember the structure should be parallel. If we are using two, then you cannot use the ing form, to storing. To build muscles and to store energy. If Okay, you use the ing form, you don't use to, like building muscles and storing energy. But it should be consistent before end and after end. okay. And go to Google. Parallelism. Search for parallelism errors. પેરેલે લે નથી. ઓકે, પેરેલેલિઝમ લિઝમ ઝમ ઝમ SANR. એ પ્રા લખાઈ ગયું છે. You won't be able to make anything out of this definition. Just no. Just look at a few examples. Parallelism is the અરે repetition પણ of. સાઈટ ખોલને પણ હું કામ પણ ત્યાંથી વાંચીને પૂરું કરી દેવું. હું એ We'll વાત need કરું. more than one example to understand this. Increase the font size. The repetition of grammatical element is key in good writing and effective public speaking. Don't read the definition. Examples. I came I saw. No. Scroll down. આમાં Scroll down. What is parallelism? What is examples? Examples. ક્યાં અહીંયા 3 example speeches. હવે આ બધા એક જ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. This will be very difficult for you to understand. I just want one sentence example. Scroll down. John can be okay example of parallelism. નહીં લિટરેચરમાં ભેગું થાય નહીં ભેગું થાય તો જુલિયસ સીઝર આવી ગયો. Don't use this side. I want some simple sentences. sentence correction question. Compensating state governments for damage to. Just increase the font size. Look at the words in green. Cook okay. Mary cooked food, laid the table, and cleaned the house before the guests arrived. Now let us suppose I change one of the I change the form of one of the words. Mary cooked food, laying the table, cleaned the house. Is it correct? Mary cooked the food, laying the table, and cleaned the house. કઈ રીતે કરેક્ટ થાય? એકમાં ing આવ્યું હોય અને આગળ પાછું સેમ સેન્ટેન્સમાં પાસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ આવ્યું. So No, it is not correct. it is not correct. Why is it not correct? What's the problem? Because Parallelism. એટલે આગળ તમે પાસ્ટ ની વાત કરી ને પછી તમે કન્ટિન્યુ ની વાત કરો એ સેમ સ્ટ્રક્ચર માં. That is not allowed. That is not allowed. So this is one example. Now scroll down. Red માં હતું ઈ. Even though Even though Tom is not interested in arts, he would rather visit visit an an art arts museum museum to than. his annoying life. Now what's the problem here? Listening to his annoying wife. અરે જો અહીંયા visit an arts museum બરાબર છે. And then listening to his annoying wife. અહીંયા ing વાળું verb આવ્યો ને અહીંયા
So that is not correct. If you are using visit, then you should use listen. If you're Listen using to listening, then you should use visiting. Either of listen to knowing wife આવે ને. હા હમ. જો નીચે Okay, જો નીચે ગ્રીનમાં એને કરેક્ટ કરીને આપ્યું છે. હા, okay, અહીંયા રહ્યું. Listen to his knowing wife. હા, રીતે હવે બરાબર. હા, So એ તો okay. this is called parallelism error. The છે. form of the verb should be same. Got it. Then તો અહીં એવું એવું છે જો એન્ડમાં ટુ બિલ્ડ મસલ્સ એન્ડ ટુ સ્ટોર છે. હા, એનર્જી. sorry એનર્જી. એકમાં બિલ્ડિંગ હોય ને એકમાં સ્ટોર હોય, ધેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. બરાબર છે, હું ખોટું જ બોલ્યો હતો. Got it. Be, carnivorous animals such as objects cells with a carbon, protein, and fat in meat to build. Okay, હું for building muscles and store energy બોલ્યો હતો. બરાબર, storing energy બોલવાનું. For building muscles and storing energy. Got it. હવે આ ની ક્યારે ભૂલ થાય વાળે ખરેખર નહીં થાય એમ. Carnivorous plants instead draw nitrogen, phosphorus, and other critical nutrients from their prey in order to build light harvesting enzymes. Okay. Light harvesting, water harvesting. Have you heard about this term, water harvesting? Harvesting, yes. Rainwater harvesting. ના ઈ નહીં, બાકી હાર્વેસ્ટર ઓલામાં આવે એક વાહન ની વાત છે ને, હાર્વેસ્ટર એટલે ઘઉં કાઢવાનું ઓલું જે આવે. ઘઉં કાઢવાનું આવે એને શું કહેવાય? હાર્વેસ્ટર. હાર્વેસ્ટર. હા, અમારા ગામમાં આવતા હું ઘણી વાર જતો ને, હાર્વેસ્ટર મશીન. અચ્છા, આને હાર્વેસ્ટર કહેવાય. આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ. બસ આવું આ તો ખેતર મેં કદી સાંભળ્યું જ નતું. આ બહુ મોટું હોય, બરાબર. હાથી કરતા મોટું હોય. આમાં ભલે નાનું બતાવ્યું, હા, ખરેખર બહુ મોટું હોય. આ ખેતરમાં નાખે. પણ જો ને 24 લાખનું છે, 25 લાખનું. હા, એ ભાવ તો હું જોતો નથી. અરે ઓછા છે બહુ, મને તો બહુ મોંઘું લાગે. કારણ કે આ ખાલી કલાકના 1000 રૂપિયા કેમ કે એટલે 2000 રૂપિયા લે કલાક હાંકવાના ખેતરમાં. ઓહો. પણ કલાકની અંદર તમારે 20 વીઘા ખેતર હોય ને, હમ હારકી જેવી હમ એટલી બધી બધાના ઘઉં એક ઘામાં બધું સાફ થઈને બધા બહાર આવે. ઓહો. તો આપણે પેલા બધું લણે ને પછી સાફ કરે ને એ બધું આમાં ન કરવું પડે ને? બધું ખાલી આમ સીધે સીધું હાકે જ જવાનું, કામ પૂરું, હાકો કામ પૂરું. બરાબર. અરે કલાકમાં તમારે 20 વીઘા ક્યાંય જાય. પણ 1000-2000 રૂપિયા લે. અને તમે એ પંજાબ ને હરિયાણા વાળા લોકો પાસે બહુ હોય. કારણ કે આપણે તો એટલી જગ્યાએ ન હોય રાખવાની. એ લોકો 4000 વીઘા ખેતર હોય ને એટલે એને પોહાય. આપણે તો અને આપણો મૂળ ધંધો ખેતીવાડીનો છે નહીં. હા એમ, એને ઘઉંનો નથી સ્પેશિયલ એમ. ધેટ્સ રાઈટ. અને આ સ્પેશિયલ ઘઉં માટે જ છે, આ મકાઈમાં ન હાલે. બરાબર. ઇટ્સ જસ્ટ ઓનલી ફોર wheat. 24 લાખ એટલે બહુ, જગ્યાએ બહુ રોકે ને કિંમત એની એટલી મોટી છે. ઓકે, આને હાર્વેસ્ટર કહેવાય. અને અહીંયા આવ્યું હતું હાર્વેસ્ટ. હાર્વેસ્ટિંગ, લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ, બિલ્ડ લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ, લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ Enzymes. એન્ઝાઇમ. Rainwater harvesting. Okay. What does harvester do? Harvester, you process the wheat grains. You cut the wheat grains and then you process it using harvester. Once you have the processed wheat grains, what do you do with those wheat grains? Do you start eating those grains? પેલા તો કાપવાનું. So you cut the wheat grains, you process the wheat grains, you remove the husk, and then what? What do? You have the processed grain, you remove the husk, then પછી તેને ફ્લોર કરવું પડે ને.
હા, you need to store it somewhere. કઈ ખાવા તો નથી મંડાતું, ચરવા આપણે ગાય ભેંસની જેમ ચરવા ન મંડાય. હમ So you have to store it somewhere. So harvesting એટલે to store it somewhere. Storing એટલે ઓકે harvesting. ઓકે સ્ટોરિંગ સમવેર સ્ટોર લખી નાખો એક હાર્વેસ્ટિંગ ઓકે પછી હતું એન્ઝાઇમ એટલે ઈ તો હાલ ને Enzymes એ તો ઉપર આવ્યું છે. ઈ મેં લખી છે કે પેરેગ્રાફ ના ઉપરના વર્ડ લખેલા જ હતા. ઈ કંઈક આપણે રસાયણ ની કંઈક વાત થઈ હતી એવું કંઈક હતું. It's a chemical substance. હમ હા એ કેમિકલ ની કંઈક વાત થઈ હતી ત્યાં carnivorous plants to penetrate the hard exfoliation exoskeleton of insects so they can absorb nutrients from inside their prey. Okay, it's a chemical, but storing the chemical એવો meaning અહીં લેવાનો. હવે જો હાર્વેસ્ટમાં there could be multiple possibilities. એક તો હવે મેં જે Store. સ્ટોર કીધું ને, it was in reference to this passage. But હમ harvest could also have another meaning. Uh, the very process of cutting the wheat grains, then processing it, removing the husk from the grains, that entire process is called harvesting, and that is why the equipment used to do that process is called a harvester, yes because the entire process is called harvesting. But in certain contexts, harvesting could also mean to store it somewhere, because you'll have to store it after the entire process is over. So harvesting is also a synonym for storing, હમ and that's what we'll be using in this context. Uh, an example of harvesting is rainwater harvesting. So what do you do with rainwater? we store. Yes, you હમ have to store it somewhere, હમ because otherwise uh, it will go down the drain. Go down the drain એટલે ડ્રેન એટલે ઘટવું થાય પણ go down the drain drain એટલે ઘટવું. બેટરી goes to drain નથી કહેતા બેટરી drains તો એ શું થાય છે? બેટરી ઘટે છે. ઉતરી ઓકે, જાય ઓકે, ઘટી જાય that is okay. પણ આ drain એટલે ગટર sewage. ઓકે ગટર ગટર હમ So ઓકે ઈ rain water will go down the drain એટલે sewage માં વહી જશે, go down the ડ્રેન sewage. ઓકે ગટર સિસ્ટમ આવે ને ઈ So ગોટ ઇટ you need to harvest rainwater, you need to conserve it, you need to store it. So the water that's falling on your terrace, you need to, build some mechanism with which you can store it somewhere. હમ So if rainwater harvesting is storing it, so here we are harvesting light harvesting enzymes. pray in order to build a light harvesting enzyme. And why do you need light harvesting enzymes? હવે ઈ લાઇટ એટલે અહીંયા ઓછાની વાત કરવામાં આવી છે બહુ ઓછું સ્ટોર કરતું હોય છે એટલે. ઓછું સ્ટોર કરતું હોય. Okay, we'll come back to it later. Read ahead. અ, Wait, yeah, critical nutrients. Critical nutrients એટલે critical nutrients એટલે nutrients it's a chemical right. nutrients is not a chemical. Enzymes is a chemical. Enzyme is a chemical substance. Nutrients એટલે ખનિજ. Okay. So all Nutrients. all of these are examples of nutrients: nitrogen, phosphorus, and other nutrients. So ખનિજની વાત છે. Okay. Of course, you can say that they are chemicals. That is possible, but It could be nutrients possible. are not. You don't. People don't generally refer to nutrients as chemicals. Yes. Okay. Nutrients it means ખનિજ.
પણ લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ એન્ઝાઇમ You એન્ઝાઇમ forget light harvesting, we'll come back to it. Critical nutrients, એટલે બહુ ઓછું જોવા મળતું હોય એવો ખનિજ. critical, absolutely essential. એસેન્શિયલ એટલે બહુ વધારે. Essential એટલે વધારે ઓછું તો કાંઈ એસેન્શિયલ એટલે નથી. વધારે ઓછું નહીં. એસેન્શિયલ એટલે ઉપર આ મને મગજમાં છે. ક્રિટિકલ સર્ચ કરવા દે. ક્રિટિકલ ક્યાં સર્ચિંગ. આ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન આવે ખબર હોય તો. આ સિચ્યુએશન બહુ ક્રિટિકલ છે. ગંભીર. ઓકે. ડેડલાઇન આવી ગઈ ત્યારે કે ક્રિટિકલ. It's a critical situation. હા એટલે But there are many meanings of critical. But I thought evidently we're not talking about any dangerous situation, any serious situation. તો ક્રિટિકલ Essential nutrients. Essential એટલે ભેળસેળ વાળું તો નહીં કહેવાતું ને. essential એટલે something without which you cannot survive. Essential services. During COVID, the essential services were never shut down. Like, for example, grocery store. What happens if you close the grocery store? What will you eat? Not survive. Okay. Needs છે ને essential needs. Essential needs. So essential is what? Something which is absolutely Outside. necessary for something else to happen, not just survival. Okay. તો એ essential nutrients તો એના વગર એ ન જીવી શકે. ઇટ્સ અ બેઝિક નીડ્સ. Critical nutrients, એટલે very important nutrients. Important. બટ તો એને લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ પણ લાઇટ ને તો ભૂલી જાય, નહીં સમજાય અત્યારે, આગળ હાલ. ઓકે હજી એમ આગળ ક્રિટિકલ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ફ્રોમ ધેર પ્રે ઇન ઓર્ડર ટુ બિલ્ડ લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ એન્જિન. આગળ Another okay. Eating animals, in other words, let carnivorous plant do what all plants do. Carry out photosynthesis, that is, grow by harnessing energy and directly from the sun. An example, photosynthesis એટલે it's a process. કારણ કે છેલ્લે SIS છે, so you know that it is a process. Photosynthesis એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા. પ્રકાશ Break સંશ્લેષણ. the word into different parts. Photo and synthesis. એટલે એ તો જો ફોટોસિન્થેસિસ મને એનું ગુજરાતી મિનિંગ ખબર છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા કે જેમાં ગ્રો કરવા માટે સૂર્યના પ્રકાશમાંથી એના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એબ્ઝોર્બ કરે વનસ્પતિ. I don't care about the meaning of photosynthesis. Just break it into different parts. Photosynthesis. Okay. Now, photo. What does the prefix photo mean? Photo means it's related to light. Yes, photo is related to light. And synthesis, so synthesize એટલે you combine something. So somehow you are using light, and using that light you are producing food. So plants produce their food by using sunlight. They synthesize, they combine the sunlight with some other elements. What's the name of that element? The chemical substance with which the light combines?
એની એનું નામ તો નથી ખ્યાલ કેમિકલ નું. ક્લોરોફિલ. ભાઈ મને આઈ ડોન્ટ નો. ઇટ્સ અ ક્લોરોફિલ. Chlorophyll is the green colored pigment that it's a pigment that imparts green color to the leaves. બટ હશે બટ આઈ ડોન્ટ નો. હા, તો photosynthesis માં the sunlight combines with chlorophyll and then they produce starch. Starch is the starch is a chemical કેમિકલ જ છે. substance which is a sort of food for plants. હમ. Similar to sugar. I mean, not sugar, but આપણામાં જેમ શું કામ કરે એનામાં ઈ સ્ટાર કેવું કામ કરે they use starch. They produce starch. instead of sugar. Hmm. Okay, Now and go back to light harvesting. okay, it's dark. No. આ લાઈટ એટલે તો ઓછું જ થવું જોઈએ જે હોય. ભાઈ photosynthesis છે એટલે મેં તને કીધું કે photosynthesis ને છૂટું પાડ. Break it up into two parts. Photosynthesis. Photo means light. Synthesis is to ઓકે હા convert. લાઈટ. હા એટલે શું આ ઈ કામ લાઈટ. પણ તું એની પાછળ પડી ગઈ કે લાઈટ એટલે ઓછું જ થવું જોઈએ. અરે યાર ઓકે. It's something related to light harvesting and jamming. So now what are we trying to store? Uh, what are we trying to Trying to store? store. Nutrients. Light harvesting, is it nutrient harvesting? નહીં, something related to light. But something related to light શું કામ? Nutrient મારે store કરવા હોય. If I want to store nutrients, I would say nutrient harvesting. If I want to store light, what will I say? Light harvesting. ઓકે લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ. હાર્વેસ્ટિંગ એટલે સ્ટોર કરવું થાય. લાઇટ એટલે પ્રકાશ. ઓહો, ઓર્ડર ટુ બિલ્ડ લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ એન્જિન. Enzyme is નથી. એન્જિન. Enzyme. Enzyme. Enzymes. Okay. In order to build light harvesting enzyme. So why does a plant need light harvesting enzyme? So light harvesting enzyme is an enzyme that can store light. So why does a plant need to store light? Otherwise, he will die. Why? સ્ટોર કરે તો એમાંથી ફીડ મેળવે છે એટલે પોતાનું ફીડ ઓન that's why. They are not feeding on light. નહીં બટ કેમિકલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે હશે. Plants produce their food by utilizing light. If there's no sunlight, then they'll not be able to produce their food, and if they cannot produce their food, they'll die. That is why they need to store that sunlight Light. that's shining on them. Okay. Okay, carry out photosynthesis. That is okay. Now the definition of photosynthesis. That is એટલે we are talking about the definition of the word that was mentioned before. By Information. harnessing energy directly from the sun. Harnessing એટલે what are you using with that? What are you doing with that energy? એનર્જી ને લે છે સન માંથી Then what are you doing with it? ટુ પ્રોસેસ કરવી. But એટલે શું પણ એ એનર્જી નું શું થાય છે? Are you wasting it? No, converted into its growth. You're not wasting the energy. If you're not wasting it, what else can you do with it? For purpose of grow, using purpose of grow.
But what is that term called? The opposite of wasting. Utilize. Utilizing, using it. So harnessing is using it, utilizing it. Okay, grow by using its energy directly from the sun. હા. Oh, અને આ મેં પૂછ્યું ને ત્યારે મારાથી ભૂલથી બોલાઈ ગયું હતું યુઝિંગ ડુઈંગ ને બદલે. તો પણ મને નથી ખબર નહીં જોવાની વાત ઈ એટલે ઈ જ ને આમાં મારે જરાય ચિંતા નહીં, ભૂલથી કદાચ બોલાઈ જાય તો તને ન ખબર પડે. છે. Using એટલે એ તો ટેન્શન ને માં સપોઝ બોલાઈ ગયું તો. હવે shall we move on the question? થોડુંક નાનું કરવું પડશે નથી કહેતું કે હા એ બધા થઈ ગયા. અરે યાર આ છે ને આ બહુ તકલીફ પડે આ હાલે જ નહીં મેથનું આ નોટ આ પ્રીવ્યુ સ્ક્રોલ જરા કઈ ઓલું થઈ જાય ને mention a disadvantages of the lift shape આ disadvantages ની વાત નથી થઈ an example of an effort made to protect carnivorous plant effort made to protect unexpected information about the origins of certain carnivorous plant. Are we talking about any unexpected information in this paragraph? No. Read it Example again. of unexpected information નહીં about the પેરેગ્રાફ. actual question is really an example of environmental changes that shorten the life cycle of carnivorous plant. એ કઈ લાઈફ સાયકલ ની તો વાત જ નથી. Unexpected benefit eating place are not might expect હા unexpected વાત કરી છે આપણે which are not the one you might expect એટલે અનએક્સપેક્ટેડ થયું. હા unexpected થાય somehow unexpected જ થાય ને યાર are not that એટલે one ક્યાં ના પડી? Not expect which you might not expect is equivalent to saying unexpected. ઓકે તો અને અહીંયા પણ હતું શું unexpected information about the origins of certain carnivorous plants. Origins of certain carnivorous plants. Origin of certain. Origin. એટલે ના બારામાં થાય ને Unexpected information about what? કાર્નિવરસ પ્લાન્ટ નહીં કઈક અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે બરાબર એમાં ના, about what? The origin of certain carnivorous plants. Origin. ઓરિજિન એટલે જગ્યા થાય યાર પણ અહીંયા ઓરિજિન નેટિવ ની વાત થઈ. ઓરિજિન એટલે હા origin of talked about origin of any carnivorous plant in this paragraph. ના ઓરિજિન ની કઈ વાત જ નથી કરી યાર Unexpected information is there, but it is not origin about the origin. અને પેલામાં છે an example of an effort made to protect carnivorous plant protect ની કઈ વાત નથી બરાબર છે ના protect
effort mention a disadvantages તો એ તો છે નહીં. એડવાન્ટેજીસ ની વાત કરી છે. એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ ધેટ શોર્ટ એન્ડ કેટલા એ ટુ આઈ છે ને, તો ઘણા બધા છે. હજી ચાર જ કમ્પ્લીટ થયા છે ને, એક Mhm. આન્સર આમાંથી. એટલે એ કઈ ટેન્શન લીધા જેવું નથી, આમાંથી એકય નથી. તો હવે આ ચાર માંથી જ તો હોવા જોઈએ, બાકી ઈ થી આઈ સુધીમાં આન્સર હોવો જોઈએ. Okay. Carnivorous plants are in fact very inefficient at converting sunlight into tissue. Carnivorous plants are in fact very inefficient at converting sunlight into tissue. કારણ કે હવે આવડા પ્લાન્ટ બધા શું ખાય છે? આ જીવડા જ ખાય છે. એટલે Don't કોના try to rationalize this statement. The reason is mentioned in the passage. You don't rationalize yourself. okay, I hear you. This is because of all the energy they expand to make the equipment to catch animals, the enzymes, the pumps, and so on. Enzyme is Enzyme, enzyme, enzymes. enzymes, and pumps, and so on. Expand ke expand. Expand. What's the difference between expand and expand? Expand એટલે expand કરવું, એટલે expand કર્યું ને આપણે કોઈ સંકોચાઈ ગયેલું હોય ને ખેંચીને expand કરીએ. Yes. Contract, expand. It's an antonym of contract. અને expand એટલે ઈ એવું જ થયું ને, expand to make equipment. જો આગળ એવું લખ્યું છે, this because of all the energy they expand. અહીંયા expand એટલે spend કરવાની વાત છે કઈ? What do you do with energy? You spend energy to do something. હા, એટલે એની ઉપરથી ને જ એવું વિચારો, એનર્જી ઉપરથી. So All the we energy know that carnivorous plants are very inefficient. to converting Inefficient sunlight at to what? Converting sunlight into food. tissue. Food. ઓકે, ટીશ્યુ એટલે ફૂડ થાય. ના, ટીશ્યુ એટલે ફૂડ નો થાય, પણ ટીશ્યુ એટલે બોડીની અંદરના ટીશ્યુની વાત થાય છે. ટીશ્યુ ઓફ બોડી. ની વાત થાય છે. Now ઓકે, it's a term. It's a. I don't know how to explain tissue. એટલે મતલબમાં અહીંયા બાયોલોજીમાં ટીશ્યુ કહેવાય એમ. હા, એટલે આપણે તો અહીંયા કાર્નિવરસ માટે ફૂડ ની જ વાત થઈ ને, સનલાઇટ ઇનટુ ટીશ્યુ. But what do plants do? Plants use sunlight to ટુ prepare their ગ્રો. food. હમ So in પ્રિપેર a way, ધેર you ફૂડ. can say that it is inefficient at converting sunlight into uh, food. ધેર And ફૂડ I ફોર teach you ટીશ્યુ. શું way because what happens after you eat food? The food is digested, and that digested food is converted into tissue. ઓકે, ધેટ્સ So વાય it હી. becomes a part of your body. So what is there in your body? Tissue way. So it becomes a part of your body tissues. That is એમાં why એની you can say that food transforms into tissue. Okay. And this is because of all the energy they expand to make the equipment to catch animal, the enzymes, and the pump and And enzymes, enzymes, enzymes. enzymes, enzymes. Okay. Animals, the enzymes, the pump, and so on. એટલે ઈ આને પકડવામાં અને આને ઓલા કરવામાં એ એની એનર્જી સ્પેન્ડ કરે છે, એટલે એની પાસે ઇનસફિશિયન્ટ છે, ઇનએફિશિયન્ટ છે. To converting sunlight into tissue, એનું કારણ આપ્યું છે. Yeah. To catch So animals. why? Because see, herbivorous. I mean, the plants that only rely on photosynthesis who are not carnivorous.
what will they do? They only have one way to survive, and that is to convert sunlight into food. Otherwise, So 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 they are channelizing all of their energy into this one process of photosynthesis. That's why the process of photosynthesis is very efficient in those plants. But in the case of carnivorous plants, they have to divide the energy into two parts. One part will take care of photosynthesis, while other part will develop equipments that can be used to catch animals and insects. And what are those equipments? The equipments are enzymes, pumps, and so on. So enzymes and pumps are the examples of such equipments. Hello.